imene ndithu zikomo kwambiri chair. Ine dzina langa ndine Luke Tembo, ndine national coordinator wa bungwe lathu lokondedwa zikomo. Ine dzina langa bambo gift trapensi ziwiri zitatu maka imirira ndithu amalawi isechala disi yake ino zimenezo ndithu ifeyo sitipanga nawo ndiye sititopa ndithu kulankhula yokha komano anthu angolowa m'mipando yawo chimene chimachitika ndi chakuti amayiwala amalawi amene anavotera. Chifukwa chake inu ndithu mbuyomo anthu amanena kuti ayi ine mapazi anu ndimadziwa saizi yake ndikawulonjezeni nsapato ndithu amalawi atsata china chilichonse. Ndiye za zimene munalonjeza amalawi ndithu zonse amalawi akuzidziwa. Amalawi afuna aone ndithu action plan kuti mkoti nkhani yakuti ya 1 million jobs muyipanga bwanji, muyamba kupanga implement liti, kufikira pati kuti amalawi aone kusintha. Nkhani ya maloni kuti muyamba liti kukapasa amalawi maloni, ndiye afuna ndithu aone clear action plan kuti tipanga ichi nthawi yakuti kapena mwezi wakuti kufikira nthawi yakuti. Ndiye ifeyo ngati Hrdc ndithu tinene pano kuti sitisiya kulankhulapo. Mademo amene akubwera kutsogoloko tizipita m'maofesi anthu chifukwa taona ndithu mukhoza mapanga mwina akuyuzi ya president amene mwina akulephera ni nduna kapena mwina amene akukanika ndi wina wake mwina wambomba ku Capitol Hill. Ndiye ifeyo ngati Hrdc ndi amalawi ulendo uno ndithu tizayendera anthu m'maofesi mwawo chifukwa amalawi atengedwa ngati ndi anthu azibwana kwa nthawi yayitali. Ndiye kuyambira lero ndithu kutsogoloko ngati zinthu sizikuyenda bwino ndiye kuti tizayendera anthu maofesi. Akakhala kuti mwina president amene akukanika tizapita ndithu ku State House kuti nso nafe tikalankhule nawo kumeneko. Ndiye ifeyo ngati Hrdc ndiyatsimikizira amalawi kuti tima pa chilungamo, sititengera ndithu mbali wina aliyense komano ifeyo tima ndithu pa chilungamo. Ndiye mafuna kuti ndinene zimenezi kuti ifeyo Hrdc ndithu ilipo, sitinati tilipo ndithu. Ndiye nkhani ya 6.2 billion ndithu wina ndalama azisanza ngati anadya ndalama zimenezi kani nduna kani ndani ndithu azilavula ndalama zimenezi. Ifeyo nkhani imenezi sitisiya tiyikoka mpaka ndithu tione maphero ake a nkhani zimenezi. Ndiye pano mundilole ndiyapase bambo Luke Tembo kuti awerenge statement yathu imene ndithu ikupita kuboma komanso ikupita kwa Malawi. Bambo Luke Tembo. Zikomo kwambiri chair. Statement yathu ili mchizungu. Ndiye sasa tikamaliza kuiwerenga kuti kapena tithangoyipangaso summarize mchichewa kuti anthu ambiri athe kutsatira kuti mu statement mwathu muli zotani. Our focus today is, as the chair has said, is on the allegations surrounding the abuse of COVID-19 funds vis-a-vis the 6.2 billion Malawi Kwacha. We as the Human Rights Defenders Coalition, through our whistleblowing initiative, has received quite a number of tip-offs and queries from the public bordering on the need for the Department of Disaster Management, DODMA, to account on how it used the 6.2 billion Malawi Kwacha, released in August 2020. As we are aware, on the 17th of January this year, the President told the country that his administration had released funds amounting to 2.6 billion
for DODMA and other relevant clusters to use in combating COVID-19 pandemic. There was a breakdown to that effect, such that 60 million was meant for planning meetings and 532 million facilitating the returns of Malawians from South Africa, and 185 million on public awareness and media, and 580 million on border patrols, 75 million support victims of gender-based violence, 100 million to disinfect schools, 50 million to monitor and enforce COVID-19 protocols in the workplace, and 50 million on mapping where to put isolation centers. We are aware that there have been efforts by government, and we applaud those efforts in fighting COVID-19. But we are disappointed at the apparent display of DODMA's failure to account for the resources that they were given to them. Equally shocking is the information in the north, where we've mentioned earlier that a lot of money was allocated to border patrols, but for places like Songwe and Chitipa and other borders across the country, we hear there's never been any patrols since July 2020. And we wonder, what did DODMA do with the 150 million that was meant for border patrols? Like most Malawians of goodwill, we at HRDC are also appalled by the news that the leader of opposition, Kwagwanji Nkhani, and others have been receiving questionable allowances upon every sitting of the Presidential Task Force on COVID-19. We are enraged by the recklessness exhibited by our leaders, especially at this time when it is very, very important that the country uses every available resource to fight the pandemic. The 3.6 million that Honorable Kwagwanji Nkhani has allegedly pocketed would have gone a long way in saving the lives of several patients. In fact, the 3.6 million would have been channeled directed towards the COVID-19. It would have filled 36 oxygen cylinders, or bought about 16 flow meters, both of which are critical for the survival of COVID-19 patients. While we commend the government for instituting an audit into the abuse of the COVID-19 funds, and that some arrests and interdiction have been made into the same, we feel this is not enough. At this early stage of the audit, we are aware that some councils and clusters are busy allegedly preparing vouchers and documents as if items were procured and activities were done. Yet we know that there were no such activities, and we hope that the audit report would be able to uncover this. Which is why Malawians are demanding for a consolidated expenditure report, especially from DODMA expenditure report, and more specifically the procurement report, so that they can appreciate how goods were procured, what was procured, and the companies that were engaged in the process. What is particularly worrying is that in November 2020, a report by the Ombudsman titled Misplaced Priorities condemned the handling of the public funds by both the Presidential Task Force and the clusters, yet government continued to fund these entities. Furthermore, no public officer has been brought to book for the abuse of funds in the initial COVID-19 response, as documented by the Ombudsman's report. In light of this, we make the following demands. Number one, make it public what each of the 13 clusters presented to the task force
as expenditure reports on February 9 at BICC. These reports are not private and they should not be selective. They should be released to the public. Auditing them for a month as promised by the President is the step 2 of the verification. We are interested in step 1. A declaration of what each member of the Presidential Task Force has received in sitting allowance since their appointments. A payback, the money demand, everyone that unduly benefited in terms of allowances and fraudulent procurement processes should pay back the money. And we will need evidence of what the money has been paid back. The tenets of transparency, accountability, and corruption should be underpinned by an open and transparent accounting of taxpayers' money. DODMA blatantly refused to publicly account and only submitted to public pressure. Now we know why. DODMA officials were allegedly looting the funds and were therefore trying to protect themselves. We understand that allowances gobbled up just about 1 billion of the 6.2 billion. That is a lot of money, which should be paid back. But above that, we understand that procurement of goods and services was in the range of 5 billion. The questions are who was paid, for what, and how much? If anything was done properly and above board, this would not be a matter of hiding. Open the records, let the people of Malawi see for themselves. Malawians are against, rather, HRDC will wait for a month, a 1-month audit as instituted by the President. However, should we find that this audit does not provide the answer that we seek, we will have no options but to mobilize Malawians into the streets. This is the end of the statement. Probably I would ask my comrades to probably summarize in Chichewa or zikomo kwambiri. Nkhani imene tikulankhula pano ndi nkhani yokhuzana ndi mmene ifeyo ngati HRDC taonera mmene ndalama za COVID zayendetsedwera. Ife ngati HRDC talandira maripoti kapena kufunsidwa ndi kukhuzidwa kwa anthu osiyanasiyana makamaka pokhuzana ndi mmene abungwe lija la ngozi zogwa mwazizizi ayendetsera ndi kuwerengetsera za chuma chimene chinaperekedwa ku nkhani ya matenda amenewo. Pa January 17 chaka chino a president analiuza dziko kudzera mu kulengeza kwawo kwa pawayilesi ndi television ya dziko lino kuti mu August chaka cha 2020 boma linatulutsa ndalama zokwanira 6.2 billion kuti zikagwiritsidwe ntchito polimbana ndi mliri umene watigwera mdziko muno. Kunena kwawo president anapereka ndondomeko ya mmene ndalama zinagwiritsidwa ntchito ndipo Amalawi anamvetsera ndi chidwi. Ife ngati HRDC tikuyamika boma chifukwa cha khama lake polimbana ndi mliri umenewu, komabe ngakhale tikuyamika chonchi ife HRDC ndife okhumudwa kuti kukuoneka kuti amene anapatsidwa udindo oyendetsa ndalama zimenezi sanaziyendetse bwino. Mpaka pano akukanika kunena tchutchutchu wa mmene ndalama zimenezi zinayendetsedwera. Komanso china chokhumudwitsa ndikuti madera ena a dziko lino
sititchula dzina yayi omwe ali kufupi ndi maboda a dziko lino kunalibe ngakhale chitetezo chomwe kapena kunena kuti zimene zinalengezedwa kuti ndalamayi inagwiritsidwira ntchito. Hrdc ndife ndithu okhumudwa ndi nkhani yoti mwachitsanzo posachedwa patamva kuti olemekezeka a leader of opposition, mtsogoleri wotsutsa mnyumba ya malamulo, analandira ndalama ngati allowance yoposerapo 3 million. Komanso ndazinzawo amene amakhala nawo kuma meeting, komanso allowance amene amalongosolera tamva kuti samasayinira, amangolandira envelope nkunena kwawo. Zimenezi ife zatikhumudwitsa. Zambiri zimene zachitika makamaka pa zimenezi pakawerengetsedwe ka ndalama kameneka zikusonyeza kuti Malawi m'malo mopita kutsogolo tatsakamirapo mpaja pamene tinatsakamira mbuyo. Tikupempha kuti ife ngati Hrdc tikunena kuti ngati zofuna zathu poona kuti zinthu ziyende bwino, pakufunika kuti magulu onse amene anapatsidwa ndalamawo anene mmene anagwiritsira ndalama zawo. Maripoti aja akapereka ku BICC aja, maripoti amenewo aonetsedwe kuti Amalawi aone kuti kodi amene waononga ndalama ndi ndani, kupatula ndi kuti angokhala kuti ndi amma district onse okha amene anaononga ndalama. Komanso tikanena kuti taona kuti president anena kuti pakhala kuunika kwa maakaunti amenewo ndalama zimenezi kwa mwezi. Tikunena kuti step imeneyi ndi yachiwiri, yoyambirira inali yoonetsayo kuti kodi ndalama zapita kuti ndipo kumene zagwiritsidwa ntchito nkotani, chifukwa Malawi ali ndi ufulu wodziwa zimenezi. Komanso chifukwa nthawi zina anthu akadya ndalama ku Malawi kuno, akaba ndalama za boma, amanena kuti ngakhala akatigwira sitibweza. Tikufuna kuti pakhale campaign kapena pakhale njira yoti ndalama zonsezo amene wadya ndalama abweze ndalama. Ndiye ife tilichire kukhala nawo pa ntchito imeneyi. Komanso Malawi pakali pano ndi dziko lofunika kuti zinthu zizichita moonekera, pachizungu amati transparency. Ndipo ofunika kuti aboma ationetse kuti kodi ndalama zimene zidi zagwiritsidwa ntchito yotani. Ifeyo Hrdc tiyembekeza kwa mwezi umene watchulidwa ndi audit imeneyi kuti tione maripoti. Koma choyambirira chenicheni timene timafuna nchonena kuti aboma akanationetsa maripoti amene anaperekedwa BICC aja amene achititsa kuti machadi ma cluster heads achitidwe suspend, chifukwa pamenepo tikanakhala ndi chithunzithunzi chonena kuti kodi ndalamazi amene achita mapwevupwevu enieni ndi ndani pamenepo. Ndisiyire kaye pamenepo. Zikomo kwambiri bambo Sembereka. Amalawi ukukhulupirira ndithu kutimva bwinobwino pa nkhani zimene tikukamba. Pali nkhani zingapo mangofuna kuti mwina ndingozitchula one by one. Nkhani yoyamba tinakamba kale ya leader of opposition, tinapasa 7 days. Ndiye pano panamba kuchotsera kayasala masiku 3 kuti abweze ndalama zimenezi. Ndiye tikupitiriza pano kuti tikufuna ndithu ndalama zimenezi zimene zimalandidwa ngati allowance fanane naokha, umboni ndithu tinawo anane naokha kuti amalandira. Komanso ngati pali ena amene analandira nawo kuka task force ko, kani nduna kani ndani, ndalama zimenezi allowance amenewo ndithu abweze. Akabweza ndithu tikufuna kuti ndalamazo ndithu ziseve mioyo ya Malawi. Ndiye tinapereka 7 days. Ndikudziwa kuti ena afunsa kuti ngati
pakatha 7 days mupanga chani ife tikuzidziwa zopanga sife ana tindiza mbiri zoti tikhuza kupanga ndiye tinene pano tanena kuti amalawi anu ake akufuna ndithu malawonse amene ndithu kuti abwezedwe ngati alipo opposition ali ndiso umboni wina kuti ine sine ndekha amene ndimasayina malawonse pale wakuti achuleni utsogoleri ndi umene wakhala mtsogoleri ngati ufuna kuyimirira Malawi uyenera umapanga zinthu zofuna kuthandiza Malawi komanso zinthu zachilungamo ndiye mwina iwo ngati samasayina okha malawonse kama khaki involve samatenga okha achule ndithu azinzawo amene amasayina nawo malawonse amenewo pali zifukwa zimene tikunena kuti abwezere ma allowance amenewa ndiye tanena kale basa 3 days tikuwerenga ndithu ka 4 days tikuwerenga ndiye zimene zichitika utsogolo ngati ndalama sizibwezedwa tilengeza tawo za Malawi anena nkhani ya maripoti nkhani yayikulu ndi ya maripoti ya phase 1 imene magulu osiyanasiyana kapena nthambi zosiyanasiyana za boma zinakapereka maripoti yawo ku BICC ndiye Amalawi kunena kuti afuna aone nawo ma accounts ndondomeko zimene anagwirisira ntchito ndalama aone osati osangopanga release kapepala kamodzi kama councils zakudoduma tikudziwa kuti apangidwa procure zinthu kugulidwa zinthu zosiyanasiyana ena akumanenanso kuti amagula zinthu mwina makampani kulibe ndiye tifuna ndithu Amalawi aone mmene ndalama zina zinagwiritsidwa ntchito chifukwa kuti 5 billion imene ndithu Amalawi sanaione kuti kodi ma accounts ake ndi akuti ndiye kuli malamulo timati ATI la information boma asoli kupanga ndithu promote lamulo limene likuti asamabise zinthu kuti ngati Amalawi akufuna information ndithu apatsidwe ndiye tikunena pano kuti ayi zonse zimene zinapangidwa ku present ku BICC Amalawi nawo akufuna azione kuti kodi ma figures yake akwenda bwanji kuti nawo so akhoza ndithu kupanga comment pa nkhani ngati zimenezi ndiye nkhani zimene ndithu zili pano ndi zimenezi komano ngati sizichitika komanso tikaona kuti audit imene ikunenedwa kuti ikupangika sipherezera chilungamo chimene Amalawi akufuna ife ndithu tizangobwera pano uzangolengeza kuti mawa mademo sizalankhulaso zambiri chifukwa tapanga kale akhala t-shirt ndithu alipo ena mwina munaona kale ndokonzakonza chifukwa tikudziwa kuti andale amafuna mwaposisa Amalawi t-shirt ndithu alipo kale ndiye silizadikiranso kunena kuti iye azangofika pano kuti mademo ali tsiku lakuti ndi zimene ndithu tikukamba muchikalata chimenechi ndi apatse ndithu anzathu ziwiri zitatu kuti mwina akhozanso kupanga nawo comment Bambo Banda. Zikomo kwambiri chair ine choyambirira ndikufuna ndithokoze mwapadera onse ogwira ntchito za chipatala m'Malawi muno pa ntchito yotamandika imene akugwira usana ndi usiku polimbana ndi mliri umene wa COVID-19 komanso ndifuna ndithokoze Amalawiso akufuna kwabwino amene akhala akusonkha ndi cholinga chokuti athandize mzipatala zosiyanasiyana m'Malawi muno atamva kuti zipatala zathu zikusowekera zinthu zofunika zina polimbana ndi mliri umenewo ndikudziwa kuti Amalawi amene wasana kafika stage imene yoyamba kumasonkha zinakhala ndalama ngati izi 6.2 billion zagwira ntchito yake yoyenera koma zinali zomvetsa chisoni kupezeka kuti mzipatala mwathu mulibe zinthu zoyenerezeka kuti anzathu achipatala athe kugwira ntchito yawo ndikukhulupirira kuti akambapo za leader of opposition anzanga ndikukumbukira nthawi imene tinkanena kuti malemu Bingwa Mutharika wagwira bwino ntchito ku Malawi kuno chinali chifukwa chokuti anali ndi leader of opposition wa strong Honorable Tembo amene amatha kususa kapena kuwamenyera nkhondo a Malawi zinthu zikakhala kuti sizikuyenda bwino koma ndizomvetsa chisoni kuti tsiku la lero ku Malawi kuno leader of opposition wathu nda amenenso ali mbali yotchulidwa mu nkhani ngati imeneyo kuti kwasowesa ku ndalama sizinayende bwino Amalawi amayembekeza kuti Honorable Nankhumwa nda amene akuwayimirira kumeneku kuwamenyera nkhondo koma zikuoneka kuti
Honorable Nankhumwa ndi anthu ena onse amene anayikidwa komiti imeneyi cholinga chowafuna kuti ndalama zigwire bwino ntchito ndi amene aziwononga. Tikutero kuti aziwononga chifukwa sitikudziwa kuti zayenda bwanji. Pakali pano pa Malawi siosangalala yayi. Amalawi akufuna kuti wina aliyense amene zimene zikunkhuza, kaya ndi minister, kaya ndi wogwira ntchito mboma chabe, kaya ndani, wina aliyense adziwike kuti anatenga ndalama. Ngati akunenera acheya pakuti akuyeneka abweze, ine ndikuona kuti kubweza kokha sikukuonera yayi. Ngati HRDC tifunanso kuti anthu amenewa ngati ale maminista kapena ogwira ntchito mboma atachosedwa ndithu ntchito kapena atayimbidwa mlandu akabwezapo. Tikudziwa kuti lamulo bomba silingachosa Nankhumwa ngati leader of opposition. Koma Honorable Nankhumwa potchulidwa pa nkhanizi okha pa umunthu, ndikuona ngati ikamatha 7 days ija atchulira kuti abweze ndalama ija atachita resign, chifukwa Amalawi alibenso chikhulupiriro kwa munthu wokuti akutchulidwa pa ndalama zothandizira ku chipatala, ndalama zolimbana ndi mliri kuti anthu apulumuke mzipatala. Kubweza ndalama kokha ndikuona kuti sikokwanire yayi. Kwa saa 3 days pa 7 days anapasidwa yobweza ndalama. In 72 hours tikuwapempha Nankhumwa achite resign ngati leader of opposition, kuti ngati kuli ma investigations ena ndena achite pave way for those investigations to take place bwinobwino opanda china chilichonse chosokoneza. Ngati sachita resign mmene anenera, ifeyo a HRDC tiyang'ana malamulo kuti amati chani ndi njira ziti zimene tingagwiritse ntchito kuti mpakana leader of opposition mmene atachita resign patabwera munthu wina amene akathe kuwayimirira Amalawi ku parliament kapena kwina kulikonse kuwathandizira ku opposition, osati munthu amene aliso pa forefront kunyambita nawo ndalama zomenyera umuliri umene wa COVID. Boma a president ali ndi udindo pakali pano okuti nawonso tisangomva ma DC okha kuti achita interdict, koma wina aliyense amene wakhuzidwa pa nkhani imeneyi akuyeneka kuti atchulidwe. Tukamba kwambiri za Nankhumwa pakali pano chifukwa chokuti information imene kuoneka ndi yawo yokha. Kodi anthu ena amasaina ndalama zamene amalandira ndalama ndi ndani? Anthu amene aja tifuna tadziwe anatenga ndalama zingati. Onse atchulidwe ndipo lamulo ligwire ntchito pa wina aliyense opanda kukondera wina aliyense. Ndapase asalima kuti mwina amalizise zina ziwiri zitatu. Zuma kwambiri. Zama kwambiri ine sindiyankhula zambiri chifukwa anzangawa anena kale. Komano tingofuna tingowadziwitsanso Amalawi kuti ifeso tilokumula ndi mmene ndalama yokwana 580 million imene imenena kuti igwiritsidwe ntchito to patrol the borders. Komano ife tinali okumula ife kuti pali malo ena aba border monga ku Chitipa ndi Ukalonga mukaufukufuku wathu zisonyeza kuti zama patrol kunalibe. Zimene zisonyeza kuti ndi kuti anthu amatha kulowa komanso kutuluka osapangidwa screen. Izi ndi zinthu chopa ifodi sitingathe kudziwa ngati anthu akungolowa mdziko, sitingathe kudziwa osayezedwa, sitingathe kudziwa zoti kodi anthu ali ndi matenda kapena alibe. Komanso anthu amene atulukawo pobwera angolowa kungolowa opanda kuwanga patrol, opanda kuwapanga screen. Ndi zinthu chimodzi chimene tikukhala tili odandala ifodi ndalama zonsezi zinapangidwa budgeted. All the projects, all the activities that were supposed to be taking place in the borders, everything was budgeted for. So the question that we ask is, why were there no patrols in these borders? That's the question. So to us, it just shows lack of seriousness on the part of government. So much as the numbers are actually showing that the cases have started to decrease, but we still urge the government with the money that was already allocated to use for patrolling the borders, that the patrols have to make sure that they are there all the time. And then the other issue, imene so munafuna ndonjezere ndi mwina anzanga amenena kale, koma ife ngati HRDC betu tisokumula kuti murati muone anthu ena amene achotsedwa ntchito, for example Dr. Charles Puka sikuti analipo okhawa chifukwa issue say ikuchokera ku Ministry of Health. Koma anofe fusolofusa kuti nanga banja Minister of Health akhumbize kandodo anakalibe minister sanachotsedwe
chifukwa ndi amene amali head oyang'anira chani ministry yonseyo. Ndoti ifenso tipanganso demand kuti even the minister yonso achotsedwenso ntchito chifukwaso ngati zinachitika chonchi ndoti munthu onse woyambirira osadziwa ntchito yake ndiye ministayo kenako anthu ena onsewo. Ndefe mfunso loti nanga bwanji sana mchotse minister kapena tiziti muna pali ndi m'bale wa president kapena munali politically connected. That's the question that we ask. So as my friends have already demanded that everybody, especially all those senior officers that were involved in the looting and the eating of this money, the COVID money, all of them should be fired or they should honorably resign. Failure to do so, as the chair has already alluded to, we will organize people and organize a demonstration for them to force them to resign. Thank you so much, Chair. Ningwabasa bambulu kutembo mwina ndizolankhula ziwiri zitatu sana apase Reverend Sembereko. Zikomo kwambiri Chair. I think zambiri zanenedwa kale. Komano mwongowonjezera ziwiri zitatu. Choyambirira tapanga focus pa nkhani ya ndalama ndi nkhani ya ma-allowance. Zikuoneka kuti zimene tikukamba papazi kapena sizinayambirero. Anthu pakakhala kuti pagwa ngozi zazizizi amatengerapo mpata wozilemeretsa yokha. Ndiyeno tikathana ndi nkhani iyi ya 6.2 billion imene ndi chikhulupiriro chonse kuti Amalawi sakhala pansi mpaka naonetsetse kuti kodi ndalama yawo inayenda bwanji. I think iso nthawi yakwana yoti tiyambe kubwerera mbuyo tiyambe kuyunikaso kuti kodi mbuyomu zinayenda bwanji. Mwachitsanzo nthawi ya cyclone Idai kodi anzathu aku Dodimawa anayendesa mwachilungamo ndalama zathu nanga ngozi zogwa kumazizi zimene zachitika mbuyomu. Tiyenera tipangenso ma audit kuti tione kuti kodi zinthu zinayenda bwanji. Nthawi yakwana Malawi kuti tisamasekerere anthu akamatibera ndalama zathu. Tikudziwa kuti nkhani ili ku khoti makosana angapo awiri aku Dodimawa kuyankha milandu. Sitikunena kuti anaba ndalama koma pali kukayikira kuti anthuwa anatani anatenga ndalama. Ndiye chili pano chofuna tionetsetse kuti ndalama zathu zimene tidapereka ku Dodimawa kuti atithandizire kuthana ndi COVID-19 zinagwiritsidwa ntchito moyenera. Ngati panali china chake cholakwika amangidwe anthu komanso mmene anenera Reverend Sembereka sikungomangidwa kukayikidwa ku maulaya abweze ndalamazo. Ndi chimene tifeyo tikufuna. Ananena kuti talandira malipoti ambirimbiri anthu nkumatiuza kuti meeting yoti imayenera kuti ikhale 3 days anthu ankangopanga akuti akungopanga 2 hours amalizapo pa 3 days panji koma ndalama akusayinira zonse za masiku atatu. Ndiye kuti pa tsiku limodzi kupanga ma meeting atatu maboma atatu ndikuti anyamula ndalama za masiku 9 pamenepo. Zimenezozo ndi zimene tikufuna tithane nazo komanso ngati angapezeke kuti adatengadi ndalama zimenezozo aliyense ayenera kuti atani abweze. Nditengerepo mpata kunenaponso pa nkhani yokhudzana ndi COVID-19 yomweyi. Pali madandaulo anthu akudandaula kwambiri kuti anzathu azachitetezo amene akumapita mmakukamo matownship kupanga enforce ma protocols a COVID-19 pena akumatengera malamulo m'manja mwawo kumamba kumenya anthu chifukwa choti sanavale mask. Ndikudziwa ndi udindo wina wa aliyense kuti azivala mask koma azipanganso follow ma protocols a COVID-19. Komano tikamapanga enforce ma protocols a COVID-19 tiyenera tionetsetse kuti tugwira ntchito ndi mmene ufulu wachibadwidwe umayendera. Wapolisi ntchito yake sikumenya munthu olopereka chilango. Chilango chimakhala chikuperekedwa kudzera ku makhoti. Nditekeze pamenepo Chair nde apatse Sembereka kuti yankhulepo na. Posachedwa apa tinaona
kuti chipani cha DPP amachita msonkhano wa Nkhani, mwina ena mwa inu munali konko munaonako, tinaonako kuti anthu ena okonda ndewu, okonda zisawawa anakasokoneza msonkhano wa Nkhani umenewo. Ife ngati HRDC tikuchita kondemu mkhalidwe umenewo. Ngati mumazolowera mbuyo omwe kumachita za kumamenya anthu, nyengo ya sintha, musamamenyeso anthu. Tikupempheni kuzipani konse kusachitike zimenezi. Fuka zimene ife timakayendera kunsewu kuja kutsutsana nazo zimenezi. Kaya mukukangana mchipanimo, koma kukangana sikumaitana ndewuya. Mpaka ukamenya anthu atsogoleri anu, amene mawatcha kuti atsogoleri anu. That is very uncalled for. And ife ngati HRDC tikupempha apolisi ndi aboma, komanso amakhoti, kuti akagwidwa anthu amenewa akawalange ndithu, chifukwa ndi khalidwe limene lakhala tikulisekerera m'dziko muno. Let's not condone violent behaviors. Kaya it's an intra-party thing, kaya it's an outside thing, but let's not accept that. And we will condemn those who sponsor violence. And we call upon the law enforcement enforcers to ensure that these people are meted with the adequate punishment. Nkhani ya tikukamba nkhani ya COVID, taonapo kuti palowerapo nkhani ya masukulu. Ma allowance aziphunzitsi akuti allowance akufuna, ndipo ana pamene boma linanena kuti ana abwerere ku masukulu, nkhani iyi ana sakuphunzira mpaka pano. Ife HRDC tikudziwa kuti m'dziko muno malipiro a mphunzitsi ndi ochepa kwambiri, komanso ogwira ntchito mboma in general malipiro awo ndi otsika m'dziko muno. Koma we cannot substitute salary ndi allowance. Allowance is the short term thing. Allowance imakhala attached to an activity or a situation. So the situation here, COVID-19, is a temporal situation. We will not live with COVID forever. If it's about asking for salary, let's sit down and resolve this question of salary forever, once and for all. Because this outcry has gone on and on and on. Also, we detest the tendency of every situation we must call for an allowance. Let's look at the bigger picture. Maphunziro ana is supreme. Let's not capitalize on a situation yovuta ngati imeneyi tiwapempha aziphunzitsi ndatsogolera awo. If there is a best way to resolve this issue is to look at salaries and not just allowances. Because akapa salary allowance COVID ikata abwereranso ku ka 90 chakuti ka 50 chakuti ka 70 chakuti ka 80 chakuti. We want a total review and revamp of the salary system of public servants in this country. Posachedwa apanso tinamvetsedwa nkhani yoti a prophet shepherd Bushiri amatumiza mwana wawo kuchipatala amene akudwala. Ndipo tikumvetsedwa kuti ku airport ndege itabwera anayibweza. Mkafukufuku mwathu tamva zambiri, taonapo zambiri. Koma ife ngati HRDC ndi dziko lino la Malawi, we believe in the sanctity of human life. Human life is sacred. Human life must be protected. And if the child's life was at stake, we wish government considered the life of that child. The other logistics aside,
But the sanctity of this child's life is and needs to be protected. Let the child have access to services, health services. Let this child travel. We also implore upon Prophet Bushiri and his accomplices to make sure that they exhaust all procedures that are required under the law in this country when you want to travel for medical services elsewhere. We believe that the best and the utmost we can do is to save the life of this child. The other logistics are nitty-gritties that needs to be worked between government and Prophet Shepherd Bushiri and make sure that this child is given the much needed support and health services that she requires. So timati tipempe kunena kuti pankhani imeneyi tiwapemphe aboma kuti komanso akumbali kwa Bushiri kunena kuti takakambiraneni bwinobwino muonetsetse kuti ndondomeko zonse mwazitsatira komanso aboma adziwe kuti pamene moyo uli pa chiopsezo munthu amafunika kuyenda kuti zinthu zimafunika kuyenda mwasangasanga. Tiyeni tithandize mmene tingathandizire kuti mwanayo akalandire chithandizo kumene angakalandire. Izi zitalankhula chifukwa choti atola nkhani mwakhala muchita kava ambiri akhala kulemba zimenezi mpaka tinamva kuti kunakatengedwa injunction. Let's make sure kuti zinthu ngati izizi tizizipewa potsatira ndondomeko imene timayenereka kutsatira. Thank you, Chair. Nipereke kunditu mpata wa mafunso. Tinapanga komenti pa zinthu ziwiri zitatu chifukwa Malawi ambiri amabwera ndithu kutseruko kunena kuti simukulankhula pa zakuti simukulankhula pa zakuti chifukwa chani chifukwa ke ndithu Rev mwina anabweretsa nkhani ziwiri zitatu. Nkhani yayikulu imene amakamba ndi inter-party democracy kulolerana nzipani. Ndi tikapempha ndithu kuchipani cha DPP kuti alole otsatira awo asankhe mtsogoleri amene akumfuna. Akasankha mtsogoleri amene anthu akumfuna ndi amene ndithu akhoza kuwalamulira bwinobwino osati mwina anthu azipange impozi kachani chifukwa Malawi ndithu akuona kuti ngati akukangana yonyi ndiyo ndidyera limeneyo ndiye anthu apikisane pa nkhani ya ideologies amene ndithu akukamba zakupsya anthu amusankha bwinobwino ndiye tiyapemphe ndithu zogenda nazo zithe mene anenera asembereka. Anzanga anakambapo ndithu nkhani zingapo ndiye zimenezi sitizisiya ngati HRDC ndithu tizipanga push. Sitifuna ndithu a president akondere wina wake kuti mwina uyu ni nduna kapena uyu ni ndani iyayi usimunda iyayi anthu amene ngati munthu walakwa watani kodi walakwa. Izi sizakubanja ngati munthu walakwa walakwa. Ndiye ifeyo ndithu tifuna ndithu Amalawi aone kusintha ndi ulamuliro wa Tonse Alliance. Ndiye sititopa ndithu kulankhula, sititopa kudzudzula, komanso sititopa kuyamikira ngati apanga zinthu zabwino. Ndiye ndipereke ndithu mpata wa mafunso awiri atatu komalizira ndithu mukhoza kulankhula ndi bambo Luke Tembo. Ndipereke mpata wa mafunso amene afuna funso ndithu tili ndi mic kutsogolo kwakhoza kuzayimapo kuti alankhule. Chabwino ine ndine Julius Mbewe ku Unique FM Radio. Funso langa funso langa likupita kwa National Coordinator Mr. Luke Tembo. Munazakambako nkhani yokhudza kuti makhonsolo ena akupanga prepare mavoucher kuti mwina anyamata amene apanga odira akafika mu office makhangata anagulidwa zinthu zina zomwe sizinagulidwe. Eti mangofuna mwina mvuleka kuchitsanzo kuti mwina makhonsolo ake ndati amene akupanga zimenezi kuti mwina ikhalenso ngati mbali akafufukuwa.
Yeah, recently, HMS chairperson the State Task Force of COVID-19. This is what if you don't give up, when Hrdc, if you don't when you can take a committee, the State Task Force, thank you, but I don't see the chairperson. We are someone who was Okay, good afternoon. I'm Timothy Chimika. Okay, actually, you have given 72 hours ultimatum to Mr. Kwagwanji, who is the leader of the House in the Parliament, or leader of opposition. Sorry, and I just wanted to know, why are you targeting Honorable Nkhani, yet there is a group of people that have been also receiving those allowances? Thank you. Should we take these ones? Oh, there's another one here. Chair Zangwambiri, the White GBS TV. Nimafuna ndivetsetse kwambiri Ona paper is nation, you're a leader of opposition. Ziti as leader of opposition, you have as a member of the schools. Can also put access to information, really charitable, especially Mawamira, Mabanga, Mabota, Mabanga. Not only this issue, in Zambia. Information is based on Nkhani. Yeah. Any? Or you can take these ones, huh? Okay. Mafuso 22, mafuso angapo, anzanga, ayankha, mafuso angapo, ngadali ndi tu zopanga comment. Mafuna ndinene ichi ngati HRDC Malawi akudziwa kuti ndi whistleblowing initiative imenenso takhala kutolera nkhani zosiyanasiyana makamaka pa nkhani yakagwiritsidwa ntchito ka ndalama za COVID-19. Ndiye talandira ndithu information yambiri yokwanira imene Amalawi akhala kutipatsa, amene akhala kutipatsa nkhani zimenezi sikuti ndi Amalawi apadera komanso ndi Amalawi oti amaziona zinthu zikuchitika, iwowo amakhudzidwa ngati nzika za dziko lino. Chifukwa kati kunena kuti talandiranso information ndithu kuchoka kwa ma councils ena sitingatchule chifukwa nkhanizo ndithu tizipitisa kuboma kuti ayambatu pano pakupanga 4G ma documents nkhani imene ndithu yatipeza. Ndiye ma council ake tikuwadziwa, maboma ake ndithu tikuwadziwa kuti ndi akuti chifukwa ndi Amalawi amene ali kumeneko amene akuziona zinthu zikuchitika kuti yamba kusintha kuti mwina ayike ndalama ngati anagula zina zake. Ndiye nkhani zonsezo ife ngati HRDC tizitumiza ndithu kuboma. Akamapanga auditing iyo akhala ndithu ali ndikuyambira kale kuti uku kunachitika chakuti, uku kunachitika chakuti. Actually ma workshop amene amachitikawo mayina ake tinawo ndithu tikudziwa kuti workshop inachitika tsiku lakuti kudera lakuti, anapangapo 2 hours. Ndiye nkhani yopanga 4G zinthu ndithu yatipeza ndi Amalawi amene ndithu atipatsa. Ndiye ndimati ndithu ndipange ndinene zimenezi sititchula Amalawi ndithu adziwa kutsogoloko, komano nkhani imene ndithu tiyapatsa akuboma kuti adziwe zimene zikuchitika madera ena, kuti anthu ayamba kale kukonza marisiti kuti anagula chakuti pamene sizinachitika choncho, chifukwa atipatsawo ndithu ndi Amalawi akufuna kwabwino amene akuziona ndi maso awo zimenezi. Ndiye tikatchula pano ndiye kuti tisokoneza zinthu, komano information ndithu tinayo, tipanga ripoti yabwino Amalawi azawerenga azaziwa kuti zimachitika nzakuti. Ndimati ndiyankhe funso loyamba, mwina ndi apatse kuti mafunso amene afunsidwa ndi ochepa, ndi apatse bambo Lukutembo ayankhe imodzi, arevu kenako ndipite the other side.
All right. Funso linabwera kwa ine loyambirira koma no chair I think alipanga hando bwino lomwe okuti sititchula fuate katchula adziwa koma adziwa kumene aliko kuti tikudziwa ndipo nthambi zaboma zimene zili ndi ulamuliro ofufuza zinthu tauza kale kuti mupite ku kansolo yakuti ndi yakuti kumeneko mukafufuze zakuti koma sitingatchule panopo chifukwa choti ndiye kuti tiachenjeza akhoza kusiya ndiye kuti mkhalidwe umenewu sungatheredwe ya they should just know that we know what they are doing and we've reported them to the relevant authorities, and we hope and trust that these authorities are going to do their job and make sure that we arrest this malpractice once and for all. Panali nkhani yokhudzana ndi mtsogoleri wa otsutsa boma ku nyumba ya malamulo. Tingofotokozera motere. Timadziwa ife kuti anankhumwa pokhala iwowo mtsogoleri wotsutsa boma ku nyumba ya malamulo. Malamulo amapasa zoyenereza kuti azigwira ntchito mulilongwe muno. Mwachitsanzo ali ndi office ku parliament ku the office of the leader of opposition. They don't expect anankhumwa kuti azichoka kumulanje daily nkumabwera ku office ku parliament. Kosi iwo ananena kuti asanandipase nyumba asananditani koma malamulo amanenetsa kuti samayenera kuti azichoka kumulanje daily kuti azibwera kuno. Tikudziwa kuti ma task force ambiri ma meetings amachitikira mutimo mulilongwe muno. Chimene takhazikika kwambiri pa anankhumwa ndichokuti panatuluka chikalata chimene amalawi anaona iwonso ine akananena kuti zoonadi. Pamenepo ndi pamene pakhala ngati pakukhota iwenawo ndi pamene tikupanga demand pano kuti kodi ma task force member enawa amalandira. Sizingakhale chanzeru mwachitsanzo kuti tidziwe kuti a minister amene ali mu task force akupanga claim ndalama zochoka ku constituency kwawo pamene tikudziwa kuti ali ndi nyumba mulilongwe muno. Komanso amapasanso ndalama za fuel pa mwezi zambirimbiri. Ndiyeno chimene tikukhala pano nchokuti sitikuti tikuwabakira enawo ya nchifukwa chake tikunena kuti tikufuna tidziwe kuti kodi enawo adalandiranso nanga analandira ndalama zingati, kodi ndalama zimenezozo ndizoyenera kuti alandire kapena iya. Nchifukwa chake tikunena zimenezi. Nde panalinso funso lokuti kodi tufuna apange resign ngati a leader of opposition kapena mu task force. Ndi funso yokuti munthu ukakhala kuti ndiwe mtsogoleri, if your integrity is being questioned, sichimakhoza chinthu chimodzi, simakhoza zinthu zambirimbiri. Koma choyambirira ndi nkhani yokuti mu task force imu ndiye kuti zinthu sizikuyenda mobwino. We expected him to go there and provide checks and what and balances. Kuti makosana mukuti tisaine ndalama zingati apa 3 million. Iya ineyo ngati mtsogoleri wotsutsa ndikutani ndikutsutsana nazo zinthuzi, bwanji titati titere. Komano zikuoneka ngati kuti chikalata chimene tachiona tonsefe iwo wanachiona cha nzeru kuti ka 3 million nkachani nditha kutenga kuti ndigulire fuel woti ndiziyendera kakupita ku constituency nkubwera. Chimene chocho ndi chimene amalawi nano iya ndalama imene ikanatha kugwira zinthu ntchito kwina. Inuyo bwanji simunanene kuti iya tisapange choncho, bwanji ndalamayi tichose apa tiyike apa. Imene ndikunena choyambirira task force ayenera kuti asunthepo pakhale anthu oti akhoza kukapereka uphungu woonetsetsa kuti ndalama zimene zili za COVID-19 zikugwira ntchito yoyenerera. Tikadumphapo tikazaonanso kuti paliso wena mmenemo amene apindula ndi ndalama zimenezizi mosatsatira malamulo, nawonso tizabwera pano kunenanso kuti nanunso mutani mubweze kapenanso musunthemonso mu komiti kuti mubwere anthu amene
ali ndi kuthekera koteteza ndalama za COVID-19 komanso kuteteza misonkho ya Malawi. Ndilekeza pamene. Anafunsidwa funso lonena kuti anachosa chairperson, co-chairperson wa task force. Are we satisfied? Mwina tichitepo clarify. If a part of whistleblowing process yathu takhala tikulandira madandaulo ochokera kwa anthu osiyanasiyana mmene anenera chairman. One of the complaint imene talandirapo kangapo ndiyochita question the appointment ya former chairperson, co-chairperson into the task force, and from his colleagues in the profession. Many who were saying, professionally he's a doctor, yes, but his side yogwirira ntchito sinkhani ya epidemiology. So epidemiologists said, why don't you appoint an epidemiologist? Chifukwa iyi ndiofunika munthu who can follow the pandemic itself, the nature of it, the way it transforms, the trends and all that. And that they even sent recommendations to the Ministry of Health several times. Some of the documents we got were copied to Ministry of Health. They were actually going to Ministry of Health. For a long time, Ministry of Health resisted that change. We will doubt if the change in the task force was necessitated by the abuse of resources or it was necessitated by this trend, the quest for an epidemiologist to be in the task force as opposed to just another doctor who is specialized in something else. So our conviction is that this push, and it is evidenced by the fact that the one who took his place is an epidemiologist, is one of our own excellent epidemiologists. And there is no question about that. So, nkhani ya kuonongeka kwa ndalama ndi nkhani ya chairpersonship ya ku task force. To a certain extent, if we don't want to connect the two, it must have been necessitated by the convenience. There was this outcry, and then things were happening in the clusters and all that, and it occurred that the president took advantage of the momentum and appointed an epidemiologist to sit on the task force. I think you've seen the CV of the current appointee. Nobody will question the CV. He's one of our own capable characters. Nkhani ya allowance ya COVID. I got, for example, one of the whistleblowing messages came to us about Mbidzi, that someone attended a training at Mbidzi school where they teach. They were paid 1,500 kwacha as DSA per day for 3 days. So you can see, all these things need to be investigated adequately. And this is an empirical evidence kind of coming from somebody who was a victim of the circumstance. So here we are. The reason why we are targeting Honorable Nankuma, as Luke and the chair did allude to, he's a leader. Leaders need to stand out. And if you can't resist the temptation of money when you are a leader of opposition, what if you are given the presidency? So we are holding him accountable because he's a leader. The cost of leadership is accountability. That's why Zina's timachita question our president, not directly that he is responsible, but by the end of the day, the buck ends at his table. Kaya wasokoneza ndindani mapeto ake anthu amachita question kumanena president. The reality is it's the cost of leadership that costs us. Thank you.
Reverend, ndandisana base pamubanda. Anthu ambiri amafuna mwina azipanga divert attention ya zinthu. Let us discuss on the issues. Kuti anakhumana analandira allowance kapena ayi. The answer is yes. Ndiye kaya ndi leader of opposition, kaya ni ndani, I think anavomera okha kuti analandira allowance. Nkhani ndi imeneyi. Ndiye ife tikunena kuti ndalamazo ndithu abweze ndithu zigwire ntchito yothandiza kuseva miyoyo ya Malawi. Ngati iwonso akudziwa ena amene amasayinira task force mo tikunena kuti achuleni ifeyo ndithu tizabweranso Amalawi so anena kuti awawa interest yawo sopanga save Amalawi. Ngati leader of opposition amalandira ndalama zochoka kwa Malawi misonkho ya Malawi chifukwa tikunena kuti inuyo imeneyo ndiye ndi double dipping chifukwa tikupasaniso ndalama misonkho yathu komanso ukuso mukutani mufuna mupange pocket allowance. Izi sizandale, izi nkhani ndithu ni ndalama. Ndiye ena amene munowesa ndalezo ndi zanu koma ife tinena kuti ndalama zitani kodi zibwezedwe. Ndiye zandale zanuzo zipangani komano ifeyo as far as we are concerned ndikufuna ndithu ndalama zimenezi zibwezedwe. Komanso ngati mtsogoleri ndiye kuti apapa ukuonetseratu kuti usungathe kupanga save Amalawi. Chifukwa yake tikunena kuti ndiye kuti mwina ku opposition uko tengana musangeso munthu wina abwere ndithu akhale leader of opposition munthu akhoza kupanga question zinthu akana kuti zikulakwika. Samangopanga question zinthu akhala kuti mwina ifeyo zikutisangalasa. Zipanga question zinthu ndithu chifukwa kuti ifuna tipange question komanso tupanga save Malawi komanso tikuyima pa chilungamo. Chifukwa ife ndithu tikunena nkhani ndithu zimene zikuti nkhani imene ndithu tabweza ndalama komanso pangani pave kuti ena mwina abwerepo akhale ngati leader of opposition. Mongomalizisa, I think ndinakamba kale phindu ku dziko ngati ku Malawi kunoko lokhala ndi a strong leader of opposition. Ndinapereka chisanzo cha nthawi ya Malemu Bingwa Mutharika ndi leader of opposition wa John Tembo nthawi imeneyo. Panopa funso I think limene kakufunsidwa linali lokuti kodi Amalawi akhalabe ndi chikhulupiriro kwa leader of opposition amene alipo pakali pano pomuganizira kuti sakufuna kuyimira Amalawi koma angoganizira za mthumba mwake mokha basi. I think funso limene kakhala ndi limenelo. Anzanga ndizoyankhula kuti timalizise zimwe kwambiri. Malingana ndi nthawi ngati ni mafunso ndithu awiri atatu pali bambo Lukutembo amene tikhoza kuwafunsa mafunso tikamapanga ndithu interview. Ndimati ndineneji mawu omaliza. Ifeyo ngati HRDC nanena kale kuti nkhani imeneyi tilondoleza mpaka tione mathero ake. Chifukwa ena mwina akuganiza kuti Malawi sachita kuyiwala anthu ake ndife amene tinaguba chaka chathunthu tili musewu. Cholinga timafuna chilungamo. Ndiye nkhani ya 6.2 billion sikuti ifeyo tisira pompo apo ndithu tisimikize imeneyi ndithu tizigeba deire tigwira ntchito deire sitimagona ni ntchito imeneyi. Ndiye ili pa agenda number 1 ya HRDC sitimagona nayo AI tionetsese kuti chilungamo chioneke. Ndiye sititengera mbali wina aliyense ife tiyimira mbali ya Malawi. Kanena kale ngati pali chinthu chimodzi chimene chikuwawa Malawi ndi chakuti kuti wina akasakaze ndalama pamene achibale Amalawi anzathu akuvutika ndithu ni miyoyo kuti mwina apeze oxygen kuti mwina tiseve miyoyo ya Malawi anzathu. Ndi chinthu chowawa kwambiri kuti ndithu kumamuona munthu akuthatha ni moyo kuti tinakatha kumuthandiza komano sitingatero chifukwa wina wake ndithu akuononga kapena wasakaza ndalama. Ndiye ifeyo ngati HRDC the most important thing that we can do is to protect the right to life and we make sure that we are going to guard
jealously this justice course that we have taken. Sitinyengerera munthu, ifeyo ndithu tiyimirira Amalawi. Ndiye ndikutsimikizireni Amalawi pa zina zilizonse zokhudza ndithu governance. Ifeyo tiyimirira Amalawi, komanso sitinyengerera wina aliyense. Ifeyo tifuna ndithu kuti Amalawi aone kusintha kumanenedwa kuja ndithu aone kusintha. Ngati sititero ndiye kuti Amalawi omwewo ndithu alankhula kudzera munjira zosiyanasiyana. Tathokoza kwambiri chifukwa cha kubwera kwanu. Tizikumana ndithu kutsogoloku chifukwa ndithu ntchito tikuona kuti yayambika. Amalawi chifukwa chimene akunena kuti mwina tangosintha atsogoleri komano palibe china chonse imene tasintha. Ndiye ife ngati HRDC tikudziwa kuti tili ndi ntchito yayikulu mwinanso kuposa yapoyamba ichi, yolimbana ndi ziphuphu, yolimbana ndi katangale. Ndiye ifeyo ndithu tathokoza Amalawi amene akhala kutipasa information imene ndithu ife tiyigwiritsa ntchito moyenera. Zikomo kwambiri chifukwa cha kubwera kwanu. Zikomo.